The portrait artist Godfrey Lindauer holds a special place in New Zealand history. He painted hundreds of subjects, many of them noted figures in the colony. But the work that has received most of the attention are his portraits of Māori from the 19th century. These paintings have provided a portal into our past. Sir James Carroll was born on the 20th of August 1857 under a cabbage tree on the banks of the Taiaroa River. Ko Erina Mata Kaui ni Carroll tōku ingo. My great-great-grandfather, John Carroll, was Sir James's older brother. Sir James's mother was Tapuke Rahira Kopua from Tamaterangi. She comes from a highly regarded tipuna of Rangimateo. And Rangimateo, he showed Sir James the rudiments of tohungaism and all of that stuff that you have to learn as a tohunga. James married Heni Matero. They eloped, yes. I think it was her whānau that didn't approve of that union. That's why they eloped. Sir James and Heni didn't have any biological children, but they did have 3 adopted children and a lot of whāngai children. Sir James Carroll took up a post with the local constabulary to help to search for Tikoti. He got well paid for it and enjoyed that kind of adventurous escapade. He was good at athletics. He was a runner. I mean, if he could follow Tikoti, yes, he'd have to have the energy and the agility to be able to climb hills and mud and all that stuff. He took a break to go home and decide on his future life. I think he got a job with a friend of his father's to work with Mr. Locke as part of his initiation into community life. That was the beginning of his political life. His political career was long and illustrious. He was the first Māori to represent a general electorate. He was the first Māori cabinet minister, the first Māori to hold a ministerial portfolio, the first Māori Minister of Native Affairs. He was the first Māori to be acting Prime Minister, the first Māori to run the country, which he got to do twice. He was also the first Māori to be knighted in 1911.
as a politician with both backgrounds. I think that's why he was good at what he did, because he had two worlds to take from. The work that he did around Māori land, and particularly his idea, his sort of Taiaroa policy of pulling back on the sales of Māori land, I think is really important for Māori, not just in the Wairoa area, but nationally as well. Taiaroa to him has always been his trademark, and in Parliament he used it to the best of his ability. If he wasn't happy with what was going on, he would say Taiaroa, Taiaroa, which means hang on a minute, just wait a minute. So he became, he got the name Taiaroa Timi or Timi Taiaroa right throughout his political career. You can tell that the way Lindauer painted him was that he was conveying a statesman. His hair is cropped so that it is of his generation, and he doesn't have facial hair to indicate his age and the time. So there's an independence in this portrait that depicts who he was as a person. I think he was trying to empower Māori to better themselves all the time. I think that would have been his aim in life as a politician. I think his achievements are his legacy. To actually hear about Sir James, it's opened up a whole new world for the whānau, for the community of Wairoa. The children of Wairoa can aspire to some of those achievements that he's acquired during his political life, through his whole life. My thoughts on the Lindauer paintings, not just Sir James's, but all of them, I think they hold a lot of stories about people. And I was proud to see that he's been painted by Gottfried Lindauer as well, because he's had so many photos taken of him, but to have a Gottfried Lindauer painting is something pretty special. U Gottfrieda Lindauera se velmi záhy objevil umělecký talent, umělecké sklony. Někdy v 16 letech se Gottfried rozhodl, že sám a pěšky odejde do 350 kilometrů vzdálené Vídně, kde se bude ucházet o studium na tamnější vídeňské akademii. Lindauerovi se podařilo dostat na Vídeňskou akademii a dostal se do prestižního ateliéru Josefa Fíricha, což byl jeho krajan, který pocházel ze severočeské Chrastavy, a byl to jeden z těch velmi významných a vážených umělců spjatých s nazarenským hnutím. Tím druhým učitelem, tím druhým pedagogem na Vídeňské akademii byl Leopold Kupelwieser, který byl vlastně takovým uznávaným portrétistou. Ve Vídni jeho talent převýšil. Parata te kākākura. Whānau mai a wainga nui te rautau ko tahi mano waru rau toru te kau ki te toru te kau mārima i te motu o Kapiti. Ko kahu rōpata tōku ingoa, ka tāi au te ki he uri moko puna hau nā Parata te kākākura.
tēnei mere paunamu, i ahu mai tōku tūpuna te kākākura. Ko te ingo te paunamu nei, ko te uru. He mere paunamu tēnei, i heke mai i ona mātua i ona tūpuna. Ko tō te Parata māma, te waipuna hau he ariki nui o roto i ngā kāwai whakaheke o Ngāti toa, me ngā āti aua i heke mai taranaki i te taha o te raupurahama i te wai heke mai rātau i kāwhia. Nā wairā, ka tukuna tērā mana kia Parata te kākākura, ka noho hia hei rangatira nui mo te takiwa. Ka noho mai te iwi ki te taha o te ara tereina, ka tapa te ingoa ko Parata Township. Ko te ingoa e nainei e mōhio tia whānui tia e te iwi, ko Waikanai tērā. I te tau ko 1868, i ruatua Parata ki roto i ngā mahi pāmu. Ka mutu i aia te 1900 ngā hipi, te rahi o te māpu hipi ki runga ki tona whenua. I aia hoki e tahi toa i tū ki te taone te tahi toa Patumiti. He tangata mōhio a Parata ki ngā huatanga o te mahi Pākihi. No rere ia kia ngā Pākihi whakatō ia i te wā i aia. Ko 1870, ka uru atu a Parata te kākākura i roto i ngā mahi tōranga pū i te whaire paremata i Poneke. Te tau whai muri ake i kariro mana te tūru Western Māori, mō ngā wā e rua. Te tau whai muri ake i tērā i kariro mana te tūranga ki te Executive Council. Ki taku nei mōhio ko ia, ko rau anake ko wi kātene ngā Māori tuatahi, ka eke ki tēnei tūranga tike o te mahi tōranga pū. Nā nei tūtu ai te puehu i roto i te whare paremata, i tana whakahau ki ngā Pākehā kia waiho mā te Māori e whakahaere. I te tau ko 1872, nāni tono atu ki te kāwana kia whakatūria te tahi komihana whakahaere i ngā kereme whenua, i ngā take whenua i murua ai e te kāwana. Ia Parata te kākākura e haere te motu mo ana mahi whare paremata, ka kato ia i te tahi rākau, te tahi pihinga kauri. Ka whakahoki atu ia ki tuku rākau ki te wāhi noho nei te papakainga, ka whakatōki ai ki reira, ka tapa te ingoa ko tuku rākau. Hei tohu maumahara i te wāhi noho ai, te iwi, i mui tō rātou haere ki te ara tereina. Te tau ko 1877, nā Parata te kākākura i tuku atu Octavius Hadfield. Te pihopa o Poneke ki mui te aroaro o te Supreme Council. Mō ngā whenua i tā kohangia e Ngāti toa ki te hāhi mihingare, hei whakatū i te tahi kura i Whitireia. I te mutunga iho kāri whai hua, wai hoki te hua i puta mai. Ahakoa nā te kākākura te take nei i hari atu ki ngā kōti tike o te wā, nō hea tō rātou whakarongo mai. E ai ki te kai whakawā, James Pendergrass, he simple nullity care, te tiriti o Waitangi, me ki au kāre he mana tō te tiriti o Waitangi. E ai ki tā mātou whānau, nā te nui o te utu kia haere, ki ngā kōti tike o te wā, i riro mana tona whenua, tona whare e mō ke te atu. Ki tā mātou mōhio i tēnei wā, i utua tērā pire, e te whānau me ngā uri o Parata te kākākura tainoa ki ngā tau ko 1950. Ko tēnei kereme, te kereme tuatahi tara ai te wai, mō ngā kereme take whenua Māori i Aotearoa. Ki au nei no mātou te whiwhi,
No mātou te whiwhi i ngā mahi, ngā pūkenga nui o Lindauer. I te mea tino mau ia, i tino hopo ia te rere hua, te tāia, te āhuatanga o mātou tūpuna. Koinei ngā pikitia, ngā whakāhua ka hari ki ngā hui nui o te whānau. Ki au nei ka tino rongo a te whānau i te wairua o wi Parata i ngā wā ka puta mai. No rere he mihi nui tēnei ki aia, te kite te oranga tonutanga o tō mātou tūpuna i ngā wā ka hiahiatia. Když dokončil studia s velmi dobrým prospěchem, tak právě Fírich a Kupelwieser doporučili Lindauera pro jaksi další školení. Doporučili ho právě dalšímu takovému uznávanému, respektovanému malíři Karlu Johanu Hämäläinovi. A byl to právě Hämäläin, který zprostředkoval vlastně mladému Lindauerovi velmi zásadní a klíčovou zakázku pro výzdobu cyrilometodějské kaple, která se začala od konce 50. let 19. století vlastně v těch valašských kloboukách připravovat. Na rok 1863 totiž připadalo výročí 1000 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějů. Ta výzdoba byla poměrně dost obšírná, týkala se jak vnitřní výzdoby té kaple, kdy Lindauer tam provedl několik nástěnných maleb, zejména medailonků s vyobrazeními svatých, ale to nejpodstatnější a nejzásadnější, co v rámci toho vytvořil, byl 8dílný cyklus na téma legend ze života právě Cyrila a Metoděje. Hori Kerei Taiaroa, brought up under the influence of many rangatira, staunch hard worker, always fought for the right for Māori. Kia ora, ko haungi Parata hau, great-granddaughter of Hori Whenua Taiaroa, known as Hori Kerei Taiaroa, or the title he had for 34 years in his mahi, the Honourable Hori Kerei Taiaroa, Esquire, MHR. Hori Kerei was born 1833. His father was Matinga Taiaroa. He was present at the land sale of the Otako land blocks in 1844. When Hori Kerei became a young man, he helped his father on some of the negotiations that he did. This would have been a big impression on his life and his future. Hori Kerei married Tini Pana or Tini Burns, and they had 6 sons. In 1866, Governor George Grey asked him if he would come down to Wellington. There were plenty of problems for the Māori people. Hori Kerei decided to go into politics, and so he started his political life. At this time, he changed his name from Hori Whenua to Hori Kerei out of respect for Governor George Grey. When he went into Parliament, he went in there and had to learn the parliamentary procedures of minute taking, invoicing, resolutions, creating his own legislation, and also had to overcome the prejudices and arrogance and ignorance of other members of Parliament. He always fought for the right for Māori. One of his speeches spoke about the treaty, and he said,
The treaty gives me the same rights as Pākehā. So where is my Māori Parliament? Māori should have the same rights as Pākehā, not through assimilation, but the right as Pākehā has to have manawhakahaere over their lands, so that the laws that are made by the council cannot be changed. With all the overload of parliamentary work and travel, he decided to build a new house at Taumatu and bring his family from Otago to Taumatu. He built himself a beautiful mansion, a 2-storey home called Te Awhatu. Awhatu House was full of beautiful things. Pianos, lamps, rugs, seats, tables, gold jewellery. Cutlery set was greenstone handled. Upstairs there was a room for the maid. A lot of people thought he should have had a Maori servant to assist him, but he didn't want a Maori to serve him at all. As time went on and he became quite good at his parliamentary work, his sons were at school at Otago. He also was running Awhatu House with his wife and also lending money to his whānau who were trying to access their own whenua. So all of this came with a financial burden. He took 3 mortgages to help him carry over all these financial burdens, and then Parliament asked him to resign. The reason for resigning was Governor Grey gave him an assessor's licence, and when Governor Grey was kicked out of Parliament, Hori Kerei kept their licence, which was supposed to be made invalid. So later they found out he had no licence, so you can't be a member of Parliament. They were trying to bankrupt him, and they were taking inventories of all his lands, whareas, leases, all his farms and all his stock. He wanted to hold on to all those things, so he sold his bankruptcy assessments to his wife. Selling them to his wife was quite a cunning thing to do. He overcame his bankruptcy and he was reinstated into Parliament. He also moved the legislation in the House that made the Māori seats permanent, because they were only meant to be an interim measure, I think 5 years or something, until all the natives were sufficiently civilised to be able to participate in elections like everybody else, and he moved to make the seats permanent, which passed. He did advocate for other Māori issues while he was there, but he was constantly reinforcing the message about the injustices done to Ngāi Tahu. 100 years after he passed away, all of that work that he did to create a record around the Ngāi Tahu claim, affidavits that are produced, transcripts from the earlier hearings, aided us enormously in being able to make our case to the tribunal. That's his legacy. Hori Kerei commissioned Lindauer to paint photos of himself and his wife Tawatini. So when we came across other Lindauer paintings of Hori Kerei, we were quite surprised. Our whole Taiaroa whānau are fortunate that we have got a commissioned portrait of Hori Kerei and Tawatini, and we're just so proud to be Taiaroa. That was a legacy that our family have, that he was a staunch hard worker and he fought for the representation of Māori in Parliament.
supporting local content so you can see more of New Zealand on air.